3 weeks ago, I blew a $500 account in just 3 days. Watching my balance hit zero was a wake-up call. I sat down, erased everything I thought I knew, and rebuilt my system from scratch. Today, that same approach turned $100 into $1,200. This is what helped me turn things around, and maybe it could help someone else. Chào mừng các bạn quay trở lại với mInvest, mình là Minh. Và như các bạn đã nghe ở phần đầu, mình nghĩ rằng đấy là một câu chuyện không phải của riêng ai khi mà chúng ta đã làm cho tài khoản chúng ta bị cháy ở trong khoảng thời gian rất là ngắn. Tuy nhiên cái vấn đề sau đấy là ai là người có thể là sửa đổi được lại cái phương pháp, ai là người có thể ngồi lại xem lại phương pháp phân tích kỹ thuật đấy nó có gì sai, để rồi sau này cũng với cái phương pháp đó, cũng với cái chiến lược đó biến thành một cái kết quả nó có thể nó sẽ tốt hơn. Và trong tập ngày hôm nay thì chúng ta sẽ phỏng vấn một người bạn của mình, một người bạn đến từ nước ngoài. Và có lẽ các bạn đã không còn xa lạ với Roman nữa. Tuy nhiên, ở trong thời điểm hiện tại mình thấy rằng qua cái khoảng thời gian mà mình gặp nhau thì mình biết bạn cũng đã tương đối là lâu rồi, thì mình thấy được rằng cái trình độ cái trading skill, tức là cái khả năng mà giao dịch và phân tích của bạn ý, mình thấy là đã lên được một cái tầm mới và lên được rất là nhiều. Đấy chính là lý do tại sao ở trong video ngày hôm nay mình có mời Roman để chia sẻ lại về cái hành trình của bạn ý. Với hành trình mà từ việc là đánh những cái tài khoản nhỏ xong bị thua và bị cháy, sau đó ngồi lại để review, để nâng cấp và để sửa đổi phương pháp đó. Và đến thời điểm hiện tại thì mình thấy rằng bạn đã khá là chuyên nghiệp và đã khá là giỏi ở trong việc là đánh từ những số vốn nhỏ lên những cái số tiền vốn là lớn hơn. Và ở trong cái video này, trước khi bắt đầu thì mình muốn nhắc lại một vài vấn đề như sau. Đây nó là một cái bài phỏng vấn để chia sẻ kinh nghiệm và những kỹ thuật cá nhân, chứ nó không phải với mục đích để giúp cho các bạn cảm thấy là những cái thị trường này nó dễ hoặc là đơn giản trong việc kiếm tiền. Và hai nữa là cái hành trình bạn ý là một hành trình đã trải qua rất nhiều những cái đau khổ và rất nhiều cái mệt mỏi, kể cả từ thua lỗ, kể cả về mất tiền và kể cả về tâm lý nữa. Nên mình muốn là chúng ta có thể nhìn nhận với góc nhìn là cởi mở và với góc nhìn là tích cực hơn, để xem là những người họ đã làm được thì họ đã làm như thế nào và chúng ta có thể học được gì từ họ. Và chúng ta sẽ bắt đầu với buổi phỏng vấn chúng ta ngay sau đây. Và trước khi bắt đầu video ngày hôm nay, nếu như các bạn muốn nhận những ưu đãi về khóa học, những bộ công cụ và chỉ báo độc quyền của mInvest, cũng như là những thông tin và tín hiệu về thị trường vàng, Bitcoin, thì các bạn có thể tham gia vào cộng đồng của mInvest bằng cách là nhắn tin cho mình theo số Zalo là 0969 156969. Và tất nhiên, tất cả đều là miễn phí. Hi Roman, let's go back for a while. How did your previous strategy work? Was it profitable or it's just only a hit or a miss? Yeah, it was profitable, but it could be improved. It was not like 100% optimal, and that's why I'm making some changes now. So what was the specific moment when you realized that you need to change and your previous strategy did not work? That was when I was really getting tired of hitting a stop loss for nothing. Like when I'm in the right direction, the trade is correct, but I lose the trade because of early entry. So it was really tiring to lose for nothing. And at that time I really chose to, I really had to change something. Yeah, and about the biggest mistake that time, is this a technical setup or is a psychology setup? I would say more like technical, because it's more about how I analyze the charts and when I enter the trade. But also psychology can play with that, because if you have a strategy that is not completely completed, then you're gonna have more losses, and more losses is gonna actually have an impact on your psychology. So they are both actually linked. Yeah. So is there any technical problem there? I think it was the entries mostly. The entries, and I was trading too many pairs. So my strategy now is focusing on just few pairs and only one or two sessions. So most of the time I will trade the London session and just sometimes New York session. So after that, what changed the most for you? The mindset, the psychology, or the technical? It has an impact on mostly technical, but this is linked to the rest. So they are one improvement will change the rest. And right now, how do you see the market?
I mean the market structure, I mean the entry and everything. Now it's a bit different than before because of Trump, who is making many changes, and I see that even the market structure they are different now, and the ranges are bigger, so it's harder to trade. And the only way to do it would be taking less trades, also having a bigger stop loss and a bigger take profit, so you just have the same risk to reward. And I would say that the session time is different. Before we have more moves at the New York session, but now we have moved earlier, the London and Asian session. We need to adapt to this situation. If not, the strategy will not work. So now, if I open your TradingView screen, what would I see on it? Yeah, so you will see that now I have new things like 8 year, which I didn't have before. You know, it's a tool that is similar to RSI, but it's directly applied on the chart. And that helped me to have another confirmation for my support and resistance, or supply and demand if you use it. But it's basically very similar. How it works, basically, here I have my entry, here the stop loss, and look, it will go very well on this area. You see that this area is a buy area, and we have the 8 year just below, and this area is the previous high, and the 8 year is at this area for the take profit. Sometimes it's more accurate. On this example, it's less accurate, but you see if you go on the lower time frame, it's pretty accurate, right? Because this is the trade I want to take at the London session, but already missed the entry at the Asian session, and look at where is the 8 year. So it's pretty useful to help yourself to have more confirmation with the trade. So is there any other indicators? I have the indicator for the Asian session. It's a new one, and now I'm used to it, but it's just a reminder that I should not trade during this time except gold or TPY. And I avoid trading the other pairs. And I also have RSI here that I didn't use before. It's nothing new, but it's pretty useful. Oh, so I see. They are not a very new indicators, but it's new for you, right? Yeah, it's new for me because before I don't use it. Yeah. And what is new is that I combine 3 of them together, and I also use. I really read the price action, but it's a mix of everything. Yeah. Because one single indicator is not enough. Yeah. I need to see the bigger picture. And combine different indicators. So, what about the old indicator? Which one did you throw away? I removed the Bollinger Bands. Yeah. For me, it was really too messy. I just don't like it. So I removed it. So it's not useful for you, right? Yeah, not for me. It can be useful for people, but it's just not working with what I do. And I never been comfortable with this indicator. Đó, vậy là như các bạn đã thấy thì trong quá trình mà phân tích cũng như là quá trình học tập ấy, thì mỗi người sẽ có những cái cải tiến và mỗi người cũng sẽ có những cái thay đổi riêng. Ví dụ như Roman đến thời điểm hiện tại thì bạn đã bỏ qua những cái Bollinger Band là những cái mà có thể nhiều người dùng. Nhưng mà các bạn nhớ là có những cái mà nhiều người dùng thì chưa chắc đã thích hợp với bản thân của chúng ta. Cái quan trọng nhất là chúng ta phải chọn cái nào mà ổn định và thích hợp với bản thân chúng ta nhất. Thì ở trong thời điểm hiện tại mình thấy Roman đang có 3 cái. Thứ nhất là cái ATR là một cái để xác định biên độ. Cái thứ hai nữa là bạn ấy có một cái về RSI. Đây là một cái chỉ báo khá là nổi tiếng rồi mà mình nghĩ thì ai cũng biết. Và cái thứ ba nữa là một cái chỉ báo để xác định là cái phiên những cái phiên giao dịch ấy, để bạn tránh những cái phiên mà bạn không muốn giao dịch trong đấy, ví dụ phiên Á, ví dụ phiên Âu hoặc là ví dụ là phiên Mỹ. Đây là cái mình thấy khá là hay. Bởi vì nhiều lúc là chúng ta bị quên hoặc là chúng ta bị cuốn vào những cái giai đoạn thị trường và đáng nhẽ là theo cái phương pháp chúng ta là chúng ta không nên tham gia vào đó. So now for your new strategy, now when you enter a new trade, what do you look first? I mean the market structure, the price reaction, or the indicator confirmation? Well, I look like in the price action first. That's the most important thing for me because I'm a trader who follow the trend. It's really important for me because I can get
higher chance, higher probability to win, and also more pips. So I will look at the market structure and read the candle. Then I'm going to use the support and the resistance following the market. Yeah. And then I'm gonna go on the lower time frame to have confirmation with the candle, like what they do, like a angle fill candle, and also use my ATR, usually more on the lower time frame. And also, like, you know, break of structure. So it's many things adding up together. And that's why my strategy is really like high profitability. But everything is in order, right? Yeah, all in the order, like step by step from the higher time frame to the lower time frame. And I even know what my indicators should be used, what time frame I should use for them. So can you show me your recent trades? One winning trade and one losing. Is that okay? Yeah, on your sure. screen? Yeah, let's look at that. Yeah. So on that day, the trade that I'm going to show you after, I did two different accounts at the same time. And this account was X15, like 1,500%. This one, it was 1,000%. And I took screenshot to see the progress on the accounts. So on the $100 account, I opened like two lots, two different entries, because in just one entry would be too risky, because the stop loss was already 10 pips, and the other one also 10 pips, but really a really smaller account. And as you can see here, it was before I closed, already up 60 pip. So I decided to close here. It's already over 10x. Yeah. And this one, I close it better. That's even more, like X20. I just keep it growing because it's a really smaller account. Yes. Yeah. And you can see it's also Xnest real account. Yeah, so now you are focused on just only flipping account, not just doing trading as normal. No, I'm doing actually both of them. Yeah. It's just that before I just focused on grow the account, and but it takes more time. And like if I want to open two lots, just imagine the risk would be like more than $500. Yeah. But on the account like this, two lots just make me risk $100 because it's that's what I deposit. So for me, it's good. I like to do both, but for fast money, fast profit, I like the all-in. Yeah. But I do it because I have a lot of experience from before, and now I'm just getting good at this because I know how to find a good entry, and I do it with the same pair all the time, like EURUSD, GBP USD. So I see that you do it in every day, right? Like almost every day. Yeah, it's a normal for you. So can you show me, or can you guide me how to find the perfect entry step by step? So let me show you on TradingView, bro. I will start either on the weekly time frame or on the daily time frame, and you can see the ATR here is also pretty close to my area. I mean, it's more accurate on the lower time frame, but on the higher time frame it still works. And I'm still buying this market because, as you can see, we have a breakout structure and we have a big uptrend move, and here we have a small retracement, and here we have another big move. The retracement are pretty small, pretty short, and we always bounce back on the support resistance. So I like to buy this pair, same with the GBP/USD. They are pretty bullish now. After I did my analysis like this, I go on the 4-hour time frame because I'm really interested with the candle. I can read the candlestick. Before I enter my trade, I was looking at this candle. You see that big 4-hour candle? That was a good sign for me to buy after this big drop, because we actually grab liquidity, because there is another support resistance here that I didn't draw. And after this big candle, we have accumulation here. So after I read that, I went on the 30-minute time frame, and
As you can see here, it works again. What I explained you before is that here we have a breakup structure. Here we have the agent session with the accumulation, and here we have my entry and my take profit that is at this previous high, and we also fill this gap. So I was interested to close here. My take profit was 70 pip, which is a good idea because we had a high chance of reversal, and after that we went all the way down. So my take profit was on point, and the last step of that was going on a 5-minute time frame to find the lower time frame breakup structure and to find where and when the liquidity will be grabbed. So here we have this move down at 1 p.m. That is exactly the time of the London session. So we have, as I showed before, we have these big moves. Here we have accumulation phase at the Asian session, and here we have this candle wick, and then we have the engulfing candle. We have a breakup structure on the 1-minute time frame, and then we have a retracement. So I enter actually at this area, and then I scale up here and here, and I usually don't enter more after 30 pips. When I do a normal trade, I will just enter here. I will have my stop loss here, about 25 pips. But if I do this kind of all-in things, my stop loss is just 10 pips. 10 pips. And I stop opening more at 30 pips because usually we have a retracement, a pullback at 30 pips. So it would just blow the account. So I need to stop opening at 30 pips, and I close about 60 pips. And as you can see, actually my take profit was here, 60 pips. Then we had a small pullback, and then another move up, and then everything went down. But for me, 60 pips was enough. Did you do the trailing stop, or you just keep the price go up? Yeah, on my main account, I had a stop loss moved. Yeah. Like first break even, and after 20 pip break even. Yeah. But after 40 pip, I already moved to stop win. Yeah. I trail. But unfortunately, I cannot do that with the accounts all in. Yeah. Why? Because the stop loss will be useless. So I don't want to get break even hit because the account is $100 or $200, but the potential profit is like 2,000 because I do X10. So if I hit break even, I'm gonna lose a big profit. Yeah, so I prefer to lose the account if it doesn't go well than having break even. I see. So about the profit, did you close patio or you just close all the position at the same time? Once again, here it depends on the account type. For the normal account, I just close partial, usually 30 or 40 pips. I will close like 50% of the trade. But for the all-in, I only close in one time, all together in the same time. Yeah. Why did not you close with patio or? Because every pip counts on this kind of account that I can miss a big potential by closing too early. And also, closing early will not save the account. If it go down after like 30 or 40 pips, the account will be done. I really need to have like 50 pips or 40 pips. I just cannot go up and down. That's why I like this kind of move at the London session. Closing partially will not help to save the account, but it's good for low risk accounts. Yeah, I see. So I see that you now only choose the currency pair, right? You focus mostly on Euro USD and which pair? Also GBP USD. GP USD. And AUD USD. Yeah. NZD USD. Yeah. Also. I trade. And you forgot the GPY? I still trade it, but less now. Yeah, less. GPY pairs I still do, and gold, but in the other group and less often because this strategy now it's new, but it's also with different pair. It's not just a strategy like technical. I also trade very few pairs now, just like 5 instead of 20 before. Yeah. So I get better at what I do, and I also improve the strategy like technically with
by using the Asian session, the ATR, and the trading the London session only. And another question, I see that sometimes you start with $50 or sometimes you start with $100. Yeah. Is there any different thing? It's all about the volume. Yeah. With $30, I will open like 0.30. 30? 0.30 volume, so the stop loss is 10 pips. 10 pips. I mean, not even stop loss, it's a stop out. It's 10 pips. And with $100, usually one lot, like always 10 pips. Yeah. So when I do it a few weeks ago with $500, I opened 3 lots. And then I opened more. Total, I had 10 lots open. Yeah, it's possible on the bigger accounts. Yeah. I see that the more capital, the more volume you trade, right? Yeah. But the stop loss is still the same. Yeah, except when I do it with 500 or 1000, I will give more like 15 pips because it's a bigger account. I don't want to blow $1,000 for nothing because I can scale up later when it goes up. I use the RSI to find better entries. I use the RSI to scale up, but I wait for it to go down first if I'm buying. I don't want to buy in overbought or sell in oversold. So the RSI really helped me to flip now, to find the good entries on the good pullback. Because I'm not opening more when the market keep moving. I'm opening more after a pullback. So if it go down, I buy. If it keep going up, I cannot open more. So what if the pullback becomes the reversal? So your account will be... Then it's cooked, it's over, Yeah. That's why I still trade on the other accounts, like a normal account with like a 3% risk, because no matter what happens, I'm still there. Like I'm still, there's no stop out, and my stop loss is large. And that's why I don't do all in every day, because it's too much for the mindset, for the psychological. Yeah. So what is the winning rate of your new strategy for the flipping? It's about like 70%. 70%. Yeah. It depends on the weeks. Yeah. But it's pretty high now. Yeah, pretty high, because the profit you can gain is pretty much. Yeah. And because stop loss is too small, right? Exactly. Sometimes I have like 90% on the all-in, like 90% win rate. Sometimes it's just 50. It depends on the week. But I have some winning strike with this strategy, because it's just few pair, but I am a master of what I do with this. Master with my direction, my supply demand or support resistance, whatever you call it. I'm pretty precise with that. And my entries also. Everything is a strict protocol that makes my win rate just increase. Yeah. Đó, và như các bạn đã thấy thì Roman vừa rồi có chia sẻ cái việc mà đánh all-in nó là một kết quả, có thành quả mà luyện tập lâu dài, và nó gần như bây giờ nó thành một cái kiểu một cái quy trình lặp đi lặp lại, và có thời điểm là winning nó lên đến là 70-90% tùy theo thời điểm giai đoạn thị trường. Nhưng cái vấn đề ở đây thì các bạn thì nhìn thấy nó sẽ có hai cái. Thứ nhất là việc mà all-in này thì bạn vẫn duy trì ở hai cái tài khoản, một tài khoản là theo kiểu bình thường, một tài khoản theo kiểu all-in. Mặc dù cái tỷ lệ và cái xác suất cũng như là cái chiến thắng all-in rất là cao ấy, nhưng mà nó sẽ rất là căng thẳng và rất là mệt mỏi về đầu óc. Đấy, cái đầu tiên. Cái thứ hai nữa là cái số tiền mà bạn xác định all-in ấy, thì nó là 50-100 đô, thì đấy là một số tiền mà chấp nhận là có thể mất được so với cái tài khoản đấy. Và với cái phần đấy thì mặc dù nhá là 50 đô hay là 100 đô thì cái stop loss nó vẫn chỉ là 10 pip thôi, và bạn vẫn có thể tận dụng được những con sóng của thị trường. Ngoài ra nữa thì việc mà nhồi thêm lệnh, và nhất là nhồi thêm lệnh dương ấy, thì sẽ không nhồi lệnh khi mà thị trường nhồi thêm buy khi mà thị trường đi lên, kiểu cứ buy một cách vô tội vạ, mà hãy nhìn vào RSI để xem đến cái trạng thái mà quá mua, sau đó nhìn nó pullback về thì có thể nhồi thêm lệnh. Thì như thế sẽ là hợp lý hơn với việc là kiểu cứ thấy xanh lại nhồi thêm một cách nó bất hợp lý. Đấy là cái điều mà mình nghĩ chúng ta nên học. Còn về những cái bước thì mình nghĩ là các bạn có thể xem, đầu tiên là chúng ta xác định cái xu hướng khung thời gian lớn, sau đó chúng ta sẽ xác định cái ATR, xác định RSI, và chúng ta vào khung thời gian nhỏ hơn để chúng ta xác định hỗ trợ kháng cự. Tiếp theo là vào đến M5 để chúng ta xác định được những cái giai đoạn của tích lũy, và từ giai đoạn là chúng ta sẽ bắt đầu những cái cú mà kiểu như cú phá vỡ. Thì đấy chính là lúc mà chúng ta sẽ vào M1 để chúng ta bắt được những cái điểm bắt đầu với con sóng đó. Đấy là điều mình cảm thấy khá là hay. So now we already talking about the winning trade. What will happen if you lose a trade? Your emotion now you can control it, or you will do the revenge trade. Or when you lose the money in the flipping account, did you deposit more money to keep that account, or let it burn?
Oh, usually, like for the normal trading, not all in, I would not try directly. Like if I just hit stop loss, I'm gonna try later on the same trade if I find another entry. But for the all in, it's different because sometimes you lose the account at the beginning. If the market go down 10 pip, but I want to enter again, then yeah, I'm gonna make a transfer and do it again. But I usually give myself 2 or 3 try a day. But for the normal account, just one time usually. So I still go, I still try. Sometimes yeah, it's revenge because trying 3 times is revenge. But I know the potential is like 10 or 20 times more the balance. And that's just with 50 pips. So I know I can have many moves like that every day. So I just try sometimes too many times, but as long as it works. If I lose $300, I can still make 1,500. Yes. Or 1,200. So, and that's just a side income compared to with the normal trading. Yeah, the normal trading. Yeah. So and for the owning strategy, I can call like that. Is this strategy can apply for everyone? Actually, not for everyone. It's more for people with experience. But I see people doing it also. More and more now, but it's not for everyone. You need to learn more about trading. You need to be profitable on a normal account, and then do this as like a side hustle, kind of. But you need to be ready for have the good strategy, but like really good, and good psychological. If not, you can go crazy and burn too much. So here I have my Telegram group that we are growing the community. Mostly based with EURUSD and GBP/USD, and also NZD USD, mostly like USD, you know, USD CHF, and yeah, this group is even better now because my strategy is improved. So we have many wins. That's the report of that week, and we have about 3 trades a day. Sometimes we have losses, but mostly profit. It's like 70–80% win rate. And yeah, you can see I also show my technical analysis. So if there is anyone watching this video and they want to follow or they want to copy your strategy with the capital of 500 or just $300, what would you say to them? I would not recommend the all-in. I would recommend to trade normal on this capital, and once you have the profit, then you can all in the profit. That's really the best way to do. So if you lose your all-in, you will still have the profit. So you just make a transfer to other accounts, but you have the main account to save, and then you just try to do other income like flips. Yeah, because I see that everyone they want to make money fast. So if they have any question, can they contact you, right? Yeah, on Telegram. Yeah. Và đấy, trong cái câu chuyện này thì mình nghĩ là quá trình học hỏi nó vẫn còn dài. Thì nếu như các bạn có bất cứ câu hỏi gì hoặc các bạn muốn liên hệ gì với Roman để hỏi thêm về phương pháp đánh này hoặc về cách này mình nghĩ khá là hay, thì mình sẽ có thể là để cái phần liên lạc của Roman ở dưới cái phần mô tả để các bạn thể liên hệ với Roman nhiều hơn. So yeah, thank you a lot for the interview today, and I see that I have many questions left, many other questions I want to ask you more in details for how do people improve their strategy, how do people learn your own strategy step by step, and even more in details how to control the risk, how to control the psychology and everything. And also how I grow accounts, because I don't do just all in, I do both of them. So I have things to say about growing accounts as well. How to keep balance between two accounts, the main account and the main account safe, low risk, and the high risk accounts. Yeah, maybe we can talk in the next interview. Yeah, maybe. Yeah, so thank you a lot for today. Thank you, bro. Và đấy là tất cả những gì mình nghĩ là chúng ta học được ở trong buổi nói chuyện Roman ngày hôm nay. Đấy là một buổi nói chuyện mình nghĩ là khá là thú vị và nó sẽ gợi mở. Và đối với cá nhân của mình thì cá nhân của mình là mình cảm thấy là nó vẫn còn chưa đủ, bởi vì còn rất nhiều điều mình muốn hỏi Roman nữa trong câu chuyện mà đánh all-in này, bởi vì mình không phải một người giỏi ở trong lĩnh vực đấy. Tuy nhiên mình biết rằng có rất nhiều người vẫn đang rất giỏi và vẫn đang muốn tìm hiểu về cách này, thì có thể là trong thời gian tới chúng ta sẽ có những buổi phỏng vấn nữa và chúng ta sẽ có những câu chuyện nữa để chúng ta có thể là trao đổi và chúng ta có thể học hỏi thêm. Và một lần nữa thì cảm ơn mọi người luôn dành thời gian theo dõi video mInvest và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Xin chào.